Can someone please tell me what we learned yesterday very quickly? Yeah. Uh, okay. I have a hand raised. Sama, do you want to tell anything? Okay. So let me just quickly recap what we did yesterday. So yesterday I started off with introducing you to the concept of group discussion. Okay, so we learned that group discussion is not a simple exercise. It allows the person to evaluate a lot about you. Okay, so that is what we learned, right? So I said there are a lot of things that you need to know when you have when you are going to be a part of group discussion, because it will allow you to what do I say? It will allow you to showcase your personality. So we said, okay, when I say personality, it is not a single character. It is a lot of characters, like how you interact with others in a group, right? How do you put your point without fighting for it, right? So there are a lot of such things which we discussed in the session yesterday. Okay, and then we had two of our friends. When I say what is that? We had a quick discussion on a demo group discussion between Vignesh and Ganesh, where we taught them how to think and talk. And the question was yesterday at the end of the session. The question was, how will you uh, how will you start talking in English? The moment we are asked to talk, we become blank. So the tip with which we closed the class was, okay, if you start talking in English, then it might be difficult. So the first step is to start talking with, start thinking the points in your head with Tamil, okay, or your mother tongue, right? Okay. So now today I said we will dig further into group discussion. We are going to see some specific ways in which you can be effective in group discussion. So I hope it is clear till now. Right. So there are two things that I want to cover today. One is for leading the group discussion, what you should do. That is the first thing I want to cover. And after that, we will again continue with the point where we left off. Right. So the first thing is, see, in a group discussion, especially when it happens in the campus interview setup or off campus setup, you are going to have very less time. Okay, and the group is going to be very big. It will usually be 8 to 11 people. Okay, on a average day. Okay, so when we talk of 8 to 11 people, you have to find a way to quickly uh, put your points and lead the group. Okay, when I say lead, it means giving important points, right? Um, right. So what we do is we have to start thinking of becoming the lead contributor to a group. Okay. So I'm just revising what is effective group discussion. It is not a argument. It is not proving right or wrong. It is about collaborating with everyone in the room to get your points and also to get their points and build on it. Okay. So whenever we think of a group discussion, there should be a balance between what we talk and allowing others to talk. Okay. So in group discussion, you are not evaluated only for talking. That is a common misconception.
You are evaluated for listening as well. Okay, so you have to be able to listen and you have to be able to talk both. Okay, so whenever you're asked for a group discussion, you should make sure that you spend time for giving others a chance and also putting your points together. Okay, so we have to avoid arguments at any cost. We will not focus on arguing. Right, yesterday if we see the conversation we had with Ganesh and Vignesh, they did not argue with each other. They just kept adding points. Okay, so you can differ from somebody's viewpoint, or you can add to their viewpoint, and you can say, yes, I am also agreeing with that kind of viewpoint and all of that. So the idea is to create a new situation or blend in new thoughts by collaborating with everyone in the group. Okay, so you have to have a clear idea of how we are going to take the conversation forward. Okay, right. So whenever we think of a group discussion, the first thing is we say that either you start well or you give a good summary in the end. So the reason why we always tell you to lead a group discussion is, see, you will have the first mover advantage. Means first start பண்ணா அதுக்கு ஒரு advantage இருக்கு. என்னன்னா அந்த அந்த என்டையர் கான்வர்சேஷனோட டைரக்ஷனை உனக்கு தெரிஞ்ச டைரக்ஷனுக்கு கொண்டு போலாம். Okay, instead of allowing people to talk from directions that they know, if you start the conversation first, it will become directed in your own sense, in your favor. Okay, உனக்கு தெரிஞ்சதா நீ பேசிட்டு போலாம். You can expand based on what you know, right? So that is one reason why we should lead a group discussion. Okay? So sometimes being open to communicate, this is one of the attitudes that I discussed yesterday also. Okay, so the idea is, just a moment. Okay, so what happens is you will be able to lead and also show your attitude of being open to communicate. ஒரு group இருந்ததுன்னா யார் ஸ்டார்ட் பண்ணுவா அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்க கூடாதுன்னு நேத்து கூட சொன்னேன். ஸோ அந்த கேரக்டர் வந்து will become very visible in this. Okay, right. So in a lot of cases, putting your idea first is a main reason for leading a group discussion. Okay, right. So now I said you have to lead a group discussion. So when can you lead a group discussion? The reasons or the ways in which you can lead a group discussion are by starting something completely new. Like when I say completely new, on the topic la and the dimension பத்தி அவ்வளவா யாரும் யோசிக்க மாட்டாங்களோ, இல்ல அந்த டைமென்ஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸியா யோசிக்க கூடியதா இருந்தாலும் உனக்கு வந்து அதுல வந்து ஏதாவது ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, பிஃபோர் அதர்ஸ் டெல் தட் பாயிண்ட், instead of telling, after 2-3 times, instead of telling, I also was going to say the same point. If you say that, no, I will start off with my point and start, you think, no, you will have a very good advantage. அடுத்தவங்கள பார்த்து ஒரு பாயிண்ட் சொல்றோம்ன்ற இமேஜ் வந்து வராது. Okay, so now that is on why, right? So this is a more formal group discussion. But I'm toning it down to our requirements. So the first thing is to start off with your simplest idea, which you think you will have 2-3 points to tell. So எப்படின்னா ஒரு குரூப் டிஸ்கஷனை லீட் பண்றதுன்னா எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, எனக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட வந்து அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து பேக்கப் பண்ணி எனக்கு இன்னும் ஒரு 3-4 பாயிண்ட் சொல்ல தெரியும். ஓகே, அந்த மாதிரி இடத்துல இருந்து ஐ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட். ஓகே, ரைட். ஸோ that brings us back to preparing for a GD. Okay, so இப்போ நம்ம ஒரு டெமோவும் பார்க்க போறோம். we are going to have 2 volunteers who will join us for a demo. Okay, so first வந்து ஒரு GD அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா அதுக்கு வந்து
preparation see, the one thing that we cannot think too much for on the preparation lines is GD. ஏன்னா என்ன டாபிக் கேட்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. ஓகே, ஸோ ஒன்று வந்து என்ன பண்ணலாம்னா, we can read through in Google அந்த கம்பெனியோட இன்டர்வியூ பேஜஸ் போய் பார்க்கலாம். ரைட் so and you can also use what do I say, information that is available on internet, right? So there are a lot of such things that you can do, right? Okay, so how will I prepare for a group discussion? Okay, so whenever you start off with a group discussion, make sure that you have some point prepared in it. அதுக்கு வந்து நேத்து நான் சொன்ன மாதிரி கான்ஸ்டன்டா நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும். ரீடிங் த நியூஸ் பேப்பர் வில் கிவ் யூ 50 to 60% advantage. ஏன்னா most of the group discussion topics tend to be around either the people or the news. Okay, and the next thing is to take part in a lot of mock group discussion. Mock na trial group discussion with friends, right? Or with people in your college, with seniors, right? So adu vandu is a என்ன சொல்றது, one very important way in which you can prepare yourself. Okay, so I said yesterday, a group discussion allows your personality to come out. Okay, so மூணு முக்கியமான personality it brings out: passive, assertive, aggressive. When I say passive, he is the person who does not take part. He just keeps listening. Okay, he hesitates to start talking. So அவனோட கேரக்டர் அதை எப்படி காட்டுனா, எதுவுமே ஃபர்ஸ்ட் வந்து போய் செய்ய மாட்டான். யாராவது செஞ்சா then he will go. அந்த மாதிரி உன் கேரக்டர் காட்டும். Assertive, where you be very respectful for others but also put your point very clearly. ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து கம்முன்னு இல்லைன்னா பாசிவ் ஆயிடுவேன். ரொம்ப வந்து ரெஸ்பெக்டே கொடுக்காம நீயா பேசிட்டு இருந்தேன்னா அக்ரெசிவ் ஆயிடுவேன். அசர்ட்டிவா இருக்கிறது எப்படின்னா, எந்த இடத்துல உன் பாயிண்ட்ஸ் கண்டிப்பா சொல்லுமோ அங்க சொல்லிட்டு, எந்த இடத்துல வந்து மத்தவங்க பாயிண்ட்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கேட்கறது, கேன் யூ டெல் மோர் அபவுட் தட், தட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட், அந்த மாதிரி சொல்றது, ரைட்? அதெல்லாம் வந்து will allow you to exhibit your assertive quality. Okay, so important thing that you should do and not do in a group discussion is always stick to the topic. Talk with self confidence. நீ தப்பா பேசுறதுனால you will not get rejected. You will get rejected only if you fear. And ஒரு பேச ஆரம்பிச்சிட்டு சாரி அதெல்லாம் nothing of that sort. அது எதுவுமே வரக்கூடாது in between. Okay, ஆனந்த் ஆச்சு பாத்துக்கலாம். Once you start talking, you just say ஆனந்த் ஆச்சு பாத்துக்கலாம் and go proceed. Okay, and have a very professional volume or tone. Do not have a very rough volume or tone where you don't come out as a person who is very soft or listening or is professional. Okay, right? Then important thing is, if you are shy or nervous, you keep practicing to overcome that. Okay, so always speak in favor of your idea and stick to your idea. ஒருத்தன் வந்து ஒருத்தன் நீ சொன்ன ஐடியாக்கு வேற ஐடியா சொன்னான்றதுனால அதை ஒத்துக்காது. You don't have to agree. You just have to say, I see value in your point, but still I feel my point is more stronger because of reason A, B, C. Okay? And do not exhibit any unprofessionalism when you are in the conversation. Okay? So now I want 2 volunteers, or as many volunteers as possible, who will be interested to take part in today's discussion. Please raise your hands quickly or say yes. Yes, I have got Jeevamati. Okay. Yes, Jeeva. I'm unmuting Jeeva. Jeeva, just hold on. We need one more person to join us. At least one more person. Okay, Kannadasan.
I am unmuting you. You can try. Then Saroja's mic is not working. Okay, this Jiva, I have already unmuted you. Okay, who else? Kanadasan, can you join? Kanadasan. Okay, Sandhya, Vignesh, Vigneshwaran. 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 I'm just trying to unmute you. Reason my mouse is not going there. Okay, I have another. Okay, Varshini. Very good, Varshini. Very good. Okay, I'll go ahead with the girl power today. Jiva and Varshini. Okay. Any other girls who wants to join? I want to give it a try. Madhuvanti. Madhuvanti. Priya. Priya used to be a very good participant in the earlier classes. I don't know what happened to her. Okay, Sandhya. Priya Ramesh. Okay. So, do we have our people ready? Right. Who do I have? Jiva, are you ready? Ma'am. Okay, Jiva is here. Then Varshini. 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 Okay, we need one more volunteer, folks. Okay, Menaga. Very good. Okay, good. Okay, Menaga, you can unmute yourself, ma. Unmute panikoma. Okay. So Jiva and Menaga, very good. You have taken a very important step in improving yourself. High five to both of you for that. Okay. So today I am going to give a simple topic for you. We will take 3 minutes for you to prepare. Okay, or 2 minutes for the mark. Oh, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am. Okay. Okay. So we'll take 2 minutes for you to prepare, right? Where you are going to say, where you are going to talk about one very simple thing. Okay. How, one second. Yeah. How artificial intelligence has changed medicine. Okay. சரியா? Okay, ma'am. நான் timer start பண்றேன். 2 minutes யோசிங்க. Try to come up with as many reference from the news that you read recently, okay? Or something you read in a book. Okay, let's start. Okay, ma'am. Sandhya, if you are there, you can also talk, Sandhya. Okay, Sandhya, Menaga, and Jiva. The time starts now.
last second. Okay, the time is up. Okay, I want you to keep in mind all the points we discussed. Don't sound argumentative. Start with your point that you want to stick to till the end. Okay, if the opposite party gives you a stronger point also, do not worry. அது அவங்க point. Okay, so one point if need continuous you have to keep strengthening that. Okay, we are going to try a GD discussion for 5 minutes. Okay va? Okay, ma'am. ஒரு நிமிஷம் நான் டைமர் எடுத்துக்கிறேன். Right, so I'm going to take the 5 minutes timer now. Okay, so I will just moderate. I will not talk. I want all 2 or 3 of you, whoever is talking, to participate. Okay, so welcome to the GD on how AI has changed medicine. So we have our participants here. I want you to have a very formal professional discussion on this for the next 5 minutes. I want one person to start, and the last person to finish should also summarize what the conversation was about. Start. Jeeva, start பண்ணுங்க. Okay, ma'am. Yeah. In future, AI is used to detect diseases earlier, ma'am. Okay. It also have a disadvantage of error occurring, ma'am. Okay. நான் இருக்கேனே நீ நினைச்சுக்காத. நீ உன்னோட பாயிண்ட்ஸ் 2-3 பாயிண்ட்ஸ்னா 2-3 பாயிண்ட்ஸ் நீ கண்டினியூஸா சொல்லு. Arrange it in such a way that 2-3 points கழிச்சு give a pause so that வேற யாராவது பாயிண்ட்ஸ் சொல்றாங்களான்னு பார்க்கலாம். Okay. Okay, ma'am. Go on. Okay, Menaka, Sandhya. AI can perform search. நீ பாஸ் கொடுக்க கூடாது ஜீவா. ஓகே, ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் மேல நீ பாஸ் பண்ணனா the next person will start intervening. புரியுதா? Okay, ma'am. So நீ ஸ்டார்ட் பண்ணது it's a very good thing that you started. அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ண முடிவு பண்றேன்னா ரொம்பலாம் யோசிக்க கூடாது. டக்குன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். அதுல கண்டென்ட்ல ரைட் ராங்கன்றது ரொம்ப அதுக்கு வெயிட்டேஜ் கம்மி. ஓகே, அந்த பேசுறதுக்கு தைரியம் இருக்கா? ஒரு கான்வர்சேஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியுதா? ஏன்னா நாளை பின்ன கஸ்டமர் கிட்ட பேசணும், இல்ல டீம் கிட்ட பேசணும். சோ ஒரு கான்வர்சேஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியுதா இல்லையா, அதுதான் பாக்குறோம். ஓகேவா? ஓகே மேம். இப்போ உன்னோட 2 பாயிண்ட்ஸ் எப்படி கிறிஸ்பா சொல்லுவ? அழகா சொல்லு பாப்போம். I can perform remote surgery. The surgery can use surgical robots through a computer or controlling platform. And it is also useful to treat many diseases. And AI is used for scanning. And in future, I think AI won't replace doctors, but doctors who don't use AI will be replaced. Menaka, Sandhya, do you want to add your point? Menaka? Yes, ma'am. சொல்லுமா. AI never need a sleep, but human need some rest. But AI no need any rest. Try பண்ணு. Think in Tamil and talk. No problem. Just think. So நீ என்ன பண்ணலாம்? இப்போ ஜீவா சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் நீ கேட்டிருந்தேன்னா அவங்க என்ன சொன்னாங்க? 2 பாயிண்ட்ஸ் சொன்னாங்க. ஸோ ஏஐ இப்போ ரிமோட் சர்ஜரி எல்லாம் பண்ண போது ஏஐ யூஸ் பண்ணாத டாக்டர்ஸ் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ நீ என்ன பண்ணலாம்? ஒண்ணு நீ அந்த பாயிண்ட் ஃபர்தரா ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ற மாதிரி பேசலாம். இப்ப நீ சொன்னல ஏஐ doesn't need sleep, we need sleep அப்படி சொன்னல, அப்படி பேசலாம். இல்ல நீ என்ன பண்ணலாம்னா you can bring in your own thought.
we all agree on how powerful AI is, but if you take rural area or people who are uneducated or people in the lower social status, they will be very scared to know that non-human is operating on them. So what do you think about that? அப்படி நீ திருப்பி கொஸ்டின் அவளுக்கே கேட்கலாம். So ஜீவா இப்போ உங்ககிட்ட இப்படி கொஸ்டின் வருது. Okay. What do you think about this? People will not be very comfortable with the machine operating on them. What do you say? They need some time to cooperate with the AI, ma'am. They need some time to understand AI. அப்போ நீ என்ன சொல்லலாம்? It is the same with everything that is around us. When people wanted to try anything new, they took a lot of time. For example, even the OTT platforms. Initially, the theater owners were against OTT. Right? So இந்த மாதிரி அந்த பாயிண்ட்க்கு வந்து நீ மத்த எந்தெந்த டைமென்ஷன்ஸ்ல இருந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்ப, எப்படி வந்து அந்த பாயிண்ட வந்து உன் பாயிண்ட நீ அடுத்தவங்க பாயிண்ட லிசன் பண்ணிட்டு உன் பாயிண்ட நீ எப்படி ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுவ அப்படின்றதுதான் வந்து ஜிடியோட இது. ஓகே மேனகா, இப்போ உனக்கு வந்து அவ ரெஸ்பாண்ட் பண்றா. For everything people take time to accept, so they will accept this also அப்படின்னு சொல்றா. அப்ப நீ என்ன சொல்லுவ? உன் கவுண்டர் பாயிண்ட் என்னவா இருக்கும்? மேம் எனக்கு வாய்ஸ் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுது, கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்றீங்களா மேம்? இப்போ வந்து ஜீவாவோட பாயிண்ட் என்னன்னா, people will take time to understand and use it அப்படின்னு சொல்றா. ஓகே, சோ அப்போ உன்னோட கவுண்டர் பாயிண்ட் என்னவா இருக்கும்? நீ என்ன சொல்லுவ? அப்போ என்ன சொல்லலாம் யோசிச்சு பாரு. அந்த மெடிக்கல் கான்டெக்ட்ல இருக்கிற பீப்புளை யோசிச்சு பாரு. So if you take the example of OTT or any other technology, the involvement of human life was very less. Medical field involves human lives. So the risk is very high. So people may not be able to accept it like how they accepted the other technology. அவங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கலாம் மேம். Exactly. நீ இந்த சொல்லிட்டு மேபி வித் ரிப்பீட்டட் அவேர்னஸ் இட் மைட் ஹேப்பன் அப்படின்னு சொல்லலாம். கரெக்ட்டா? எஸ் மேம். So whenever you listen to the other person, உன்னோட பாயிண்ட வந்து அந்த ரெஸ்பான்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி நீ எப்படி ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ண போற, அது கூட நீ என்ன புதுசா ஆட் பண்ற. So if we took the last 5 minutes, we were able to give only 1 or 2 points from both of your side. In a 5 minute span, you should be able to give at least 2 to 3 points. டக் 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 டக்னு கொடுக்கணும். நீ பேசணும், உடனே ஆப்போசிட் பார்ட்டி வந்து பேசலாம். You can open a discussion in different ways. Okay. I think that AI in medicine will be the real future. What do you think, Menaka? அப்படின்னு நீ கேட்கலாம் ஜீவா. அதே மாதிரி மேனகா நீ என்ன பண்ணலாம்னா, I do think it will have a significant place in medicine, but there will be people related challenges. Have you thought about it? அப்படின்னு நீ கேட்கலாம். ஸோ ஒரு டிஸ்கஷன்னா என்ன, அது வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன். நம்மளும் பேசணும், ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்க நீ என்ன சொல்ற, உன்னோட ஐடியா என்ன அப்படின்னு கேட்கணும். ஸோ ஃபார் எவ்ரி 2 points that you make, ஒரு தடவை வாட் டு யூ திங்க், வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன், வாட் இஸ் யுவர் கமெண்ட் அப்படின்ற லைனை நடுவுல we have to keep. not for every line, ஒரு 2 pointsக்கு ஒரு தடவை. Right? So அந்த மாதிரி you have to make sure that you involve the other person and you also stay involved. ஓகேவா? சோ இப்போ உங்க ரெண்டு பேருக்குமே பேசிக் ஐடியா ஆஃப் த டாபிக் இருக்கு. ஆனா எங்க நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்னா, ஒரு டாபிக்க பத்தி பேசும்போது think of all the human beings involved in it, think of the risk involved in it, think of the advantage and disadvantage, and definitely recent news வந்து அதுல கனெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, சோ அதுக்கு வந்து focus more on reading news. AI பத்தி கேள்வி இல்லாம இப்போ ரீசெண்டா குரூப் டிஸ்கஷனே இல்ல. இப்போ மேக்ஸிமம் என்ன பண்ண முடியும், AI பத்தி கேட்க முடியும், இல்ல மிஷின் லேர்னிங் பத்தி கேட்க முடியும், இல்லனா சாட் ஜிபிடி தான் இப்போ டாபிக்.
அத பத்தி கேட்கலாம். ரைட்டா? So Yes, ma'am. keep yourself updated on வெறுமனே I'll teach you how to read the news. ஓகே, இப்போ கூகுள் போயிட்டு பாருங்க, google.com போறோமா? Yes, கூகுள் ma'am. போயிட்டு இப்போ நீ வந்து ஏஐ இன் மெடிசன் ஆர் ஏஐ இன் ஹெல்த் கேர் ஏதோ ஒண்ணு போட்டுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ. இங்க நியூஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு பாரு. இத கிளிக் பண்ணனா அக்ராஸ் த வேர்ல்டு ரீசெண்டா என்ன நியூஸ் வந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சிடும். இப்போ உனக்கு இதுல இந்தியா ஸ்பெசிபிக் நியூஸ் வேணும்னா நீங்க சும்மா இந்தியான்னு போட்டுக்கலாம் பாரு. வெறும் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, புரியுதா? புரியுது மேம். சோ இந்த மாதிரி எந்த டாபிக் வேணா நம்ம போட்டுக்கலாம். ரைட்டா? So whenever you think of preparing for a GD, common GD topics நீங்க வந்து கூகுள்ல தேடிட்டு அந்த டாபிக்க இந்த மாதிரி நியூஸ் ரிலேட்டடா படிச்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா you will be able to answer. உனக்கு நீ எந்த டாபிக்ல படிச்சது வேற எந்த டாபிக் யூஸ் ஆகும்லாம் தெரியாது. ஓகேவா? சோ இப்ப நம்ம ஓடிடி ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்து பேசணும். பீப்புள் வந்து டெக்னாலஜியை அக்செப்ட் பண்ண டைம் ஆகும்னு சொல்றதுக்குலாம். ஸோ அது கம்ப்ளீட்லி வேற. ஆனா அந்த எக்ஸாம்பிள் இங்க யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது பாத்தீங்களா? ஸோ சேம் வே யூ வைடன் யுவர் ரீடிங். ஓகே, ஒரே ஒரு குட்டி ஏரியாவா கூட இருக்கலாம். அத பத்தி 2-3 ஒன்னு சீரியஸ் நோட்ல படிச்சு வச்சுக்கோ, ஒன்னு காமெடி நியூஸா இருக்கும் ஏதாவது. ரைட்டா? ஸோ இன் தட் வே யூ கேன் மேக் யுவர் கான்வர்சேஷன் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகேவா? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Are both of you clear? Clear, ma'am. Well done on coming and participating. Don't worry about the content. சின்ன குழந்தை மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க. அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேச ஆரம்பிக்கும் போது அது வந்து ப்ரொனவுன்சியேஷன் சரியா இருக்காது, அதுக்கு பேச தெரியாது. பட் இட் will not stop trying, it will keep talking. அதாவது சில சமயம் சில குழந்தையெல்லாம் வந்து கொஞ்ச நேரம் சும்மாற அப்படி சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ அந்த ஸ்பிரிட் இருக்கணும் உங்ககிட்ட. ஸோ தென் யூ வில் டெவலப் திஸ் as a habit. புரியுதா? Okay. So very good on your spirit, both of you, Jeeva and Menaka. Okay. Thank you, ma'am. Okay. So I want everyone to practice the same. In today's session, I have taught you how to gather information to lead a discussion. Okay. So that will be the topic for today. I want you to focus on preparing at least the common 2-3 topics. Okay, which you want to be ready for facing a group discussion. In our tomorrow's session, we will have very specific inputs on voice and body language. Okay, a little bit of aesthetics, beautification tips for talking well. Okay, in a GD. Right? Adukapprama from Monday, or if I finish this fast, even from Friday, we will start the session on listening. Okay, so இது ரெண்டு தான் வந்து is the main focus under group discussion. Okay va? Any questions? Was the session clear? Any questions? Am I clear? Am I clear? Yes, ma'am. Okay. Thanks a lot, everyone. Please use this time to prepare yourself. You are your only hope. Only you can bring yourself forward. Okay? Right. So please take care. I will meet you again in tomorrow's session. Thanks for your time.